First case, Dr. Ilayaraja vs. Maitri movie makers. Stay order கொடுத்திருக்காங்க directing Tamil Weekly to pay 25 lakh to DMK's TR Balu for good, bad, ugly makers from using Ilayaraja songs in the movie. Actor Vijay's Tamizhaga Vetri Kazhagam for allegedly causing an unlawful assembly. Annadurai Ramaswamy versus the Chief Secretary. So, Superintendent of Police say in the probe monitor பண்ணலாங்கிற டெசிஷனை மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. நம்மளுக்குலாம் தெரியும், ரீசெண்டாக காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் வந்து வாஸ் arrested which shall be accessible for transgender persons in case of any harassment or discrimination with powers to ensure that the transgender students do not. Madras High Court dismisses plea alleging violation of pollution norms at Isha Foundation. லீகல் டாக்ஸ் நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கங்கள். மெட்ராஸ் ஹை கோர்ட் வீக்லி ரவுண்டப்பில் கிட்டத்தட்ட நம்ம 10 கேஸுக்கு மேலே பார்க்க போகிறோம். அதில் முதல் கட்டமாக ஃபர்ஸ்ட் கேஸு டாக்டர் இளையராஜா வெர்சஸ் மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ். இதில் முக்கியமாக என்ன சொல்லப்பட்டிருந்ததுன்னா, மெட்ராஸ் ஹை கோர்ட் பாஸ்ட் இன்ட்ரிம் ஆர்டர் ரெஸ்ட்ரைன்ஸ் குட், பேட், அக்லி மேக்கர்ஸ் ஃப்ரம் யூசிங் இளையராஜா சாங்ஸ் இன் த மூவி. இளையராஜா அவர்களுடைய சாங்ஸை இந்த குட், பேட், அக்லியில் ஒரு சில இடங்களில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறத இப்போ மெட்ராஸ் ஹை கோர்ட் டெம்பரவரியாக ரெஸ்ட்ரைன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த குட், பேட், அக்லியில் ஆக்டர் அஜித் அவர்கள் நடிச்சிருந்தார். இதில் பெஞ்ச் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, டெம்பரவரி இன்ஜங்ஷன் இஸ் இன் அ ப்ளீ மூவ்ட் பை தி மியூசிஷியன் சீக்கிங் டு ரெஸ்ட்ரைன் மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் producers of the movie from exhibiting, screening, selling, distributing, publishing, broadcasting the movie along with 3 songs of Ilayaraja. அதனால இளையராஜா அவர்கள் என்ன சொல்லியிருந்தார் அவருடைய பெட்டிஷன்லனா, ₹1 தரேன் ஃப்ரம் த மூவி நாட்டுப்புற பாட்டு, த சாங் இளமை இதோ இதோ ஃப்ரம் த மூவி சகலகலா வல்லவன், அந்த சாங் என் ஜோடி ஃப்ரம் த மூவி விக்ரம், இது எல்லாமே வந்து அஜித் அவர்களுடைய படம் குட், பேட், அக்லியில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால இதை ரெஸ்ட்ரைன் பண்ணணும், இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்கணும்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாரு. அதை பேஸ் பண்ணி இப்போ மெட்ராஸ் ஹை கோர்ட் டெம்பரவரியா இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ரெண்டாவது இம்பார்ட்டன்ட் கேஸ் ஆகப்பட்டது ஆர் கண்ணன் அண்ட் அதர்ஸ் வெர்சஸ் PR பாலு. இதில் மெட்ராஸ் ஹை கோர்ட் ஸ்டே ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க டைரக்டிங் தமிழ் வீக்லி டு பே 25 lakh டு DMK's TR பாலு ஃபார் பப்ளிஷிங் டிஃபமேட்டரி கண்டென்ட். இதில் மெட்ராஸ் ஹை கோர்ட் என்ன ஸ்டே பண்ணியிருக்காங்கன்னா, த மெட்ராஸ் ஹை கோர்ட் ஹஸ் ஸ்டேட் அன் ஆர்டர் ஆஃப் த சிங்கிள் ஜட்ஜ் டிரெக்டிங் த எடிட்டர், பப்ளிஷர், த பிரிண்டர் ஆஃப் த தமிழ் வீக்லி ஜூனியர் விகடன் டு பே 25 lakhs as damages to DMK TR பாலு ஃபார் பப்ளிஷிங் malicious and defamatory content against him. இதில் பெஞ்ச், டிவிஷனல் பெஞ்ச் has passed an interim order in an appeal preferred by the magazine and adjourned the hearing for 2 weeks. ஸோ இந்த கேஸில் ஏதோ ஒரு கண்டென்ட் வந்து TR பாலு அவர்களை பற்றி ஜூனியர் விகடனில் போட்டிருக்காங்க. அது மேலே வந்து DMK லீடர் TR பாலு அவர்கள் கேஸ் ஃபைல் பண்ணியிருந்தாரு. சிங்கிள் பெஞ்ச் ஆர்டர் மேலே ஜூனியர் விகடன் வந்து அப்பீல் வந்திருந்தாங்க. டிவிஷனல் பெஞ்ச் வந்து இது ஸ்டே கொடுத்து 2 வாரத்துக்கு அப்புறம் இந்த கேஸை வந்து போஸ்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. மூணாவது இம்பார்ட்டன்ட் கேஸ் இந்த வாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா, அண்ணாதுரை ராமசுவாமி வெர்சஸ் த சீஃப் செக்ரட்டரி. இதோட சைட்டேஷன் 2025 லைவ் லா மெட்ராஸ் 300. அதில் என்ன அப்பீல் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, ரித்தன்யா டவுரி டெத் கேஸ், மெட்ராஸ் ஹை கோர்ட் ரெஃப்யூசஸ் டு டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ராப், ஆஸ்க் சூப்பரிண்டென்டென்ட் ஆஃப் போலீஸ் டு மானிட்டர். இதில் மெட்ராஸ் ஹை கோர்ட் had directed the superintendent of police திருப்பூர் to monitor the investigation in connection with the death of 27-year-old Rithanya who committed suicide earlier in July this year over alleged dowry harassment. ஸோ இதில் இன்வெஸ்டிகேஷனை மானிட்டர் பண்ணணும், சூப்பரிண்டென்டென்ட் ஆஃப் போலீஸ் திருப்பூர் வந்து இந்த இன்வெஸ்டிகேஷனை மானிட்டர் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஆர்டர் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் முக்கியமாக பெஞ்ச் என்ன டிஸ்போஸ் பண்ணாங்கன்னா, the bench has disposed the petition filed by Annadurai, Rithanya's father, seeking to transfer the investigation to an independent investigating officer from the State Crime Investigation Department (CBCID) of the Central Bureau of Investigation or a special investigation team headed by a retired judge. Noting that a substantial progress had already been made in the investigation, substantial progress நடந்திருக்கிறதுனால the court was not inclined to order an independent probe in the case. However, since allegations had been raised regarding lapses in the investigation, the court directed the superintendent to monitor the probe. So, superintendent of police say in the probe monitor பண்ணலாங்கிற டெசிஷனை மெட்ராஸ் ஹை கோர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. 4வது இம்பார்ட்டன்ட் கேஸ் வந்து தரிகொண்ட
Surya Mahidhar versus Union of India and others. இதுல Madras High Court has asked authorities to allow PWD candidates to participate in NEET PG 2025-26 counseling based on ranks secured in 2024 exam. இதுல Madras High Court recently directed the Ministry of Health and Family Welfare, the Office of Medical Counseling Committee, National Medical Commission, Rajiv Gandhi Government General Hospital permit a physically disabled candidate to attend the counseling for NEET PG 2025-26 based on the rank secured by him in NEET PG 2024. இதுல bench என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா is relied on the decision, single bench என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா it relied on the decision of the Supreme Court in Kabir Paharia versus National Medical Commission and others, in which the court had observed that the constitutional mandate of substantive equality demands that person with disabilities and PWBD be afforded reasonable accommodation rather than subjected to exclusionary practices based on unfounded presumptions about their capabilities. அதனால இது வழியா பெட்டிஷனருக்கு கவுன்சிலிங்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பை மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் கொடுத்திருக்காங்க இந்த டெசிஷன் வழியா. இதோட சைட்டேஷன் 2025 லைவ் லா மெட்ராஸ் 301. ஆறாவது இம்பார்ட்டன்ட் ஜட்மெண்ட் இந்த வாரத்தில் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்ல கொடுத்தது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு லோக்வேஸ்வர் ரவி வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் தமிழ்நாடு. இந்த ஜட்மெண்ட்ல மெட்ராஸ் ஹை செட்ஸ் aside ஆர்டர் ரிமாண்டிங் டிஎஸ்பி இன் SC/ST கேஸ் directs inquiry into alleged misuse of power by trial court judge. Madras High Court has set aside unusual order passed by the Principal District and Sessions Judge, Kanjipuram, remanding a Deputy Superintendent of Police and externing other accused person. நம்மளுக்குலாம் தெரியும் ரீசெண்டாக காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் வந்து வாஸ் அரெஸ்டட் பேஸ்ட் ஆன் தி ஆர்டர் ஆஃப் த ட்ரையல் கோர்ட் ஜட்ஜ். அந்த பெட்டிஷன் மேலே தான் இப்போ மெட்ராஸ் ஹை கோர்ட் வந்து ஆர்டர்ஸ் வந்து இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, காலிங் த ட்ரையல் கோர்ட்ஸ் ஜட்ஜ் ஆர்டர் அன்வாரண்டட், bench directed the High Court's registrar vigilance to conduct an inquiry in the alleged in allegations of bias and misuse of power by the trial court judge. The High Court opined that such a prop was necessary to uncover the truth. The court noted that before passing the order of externment under section 10 of the SC/ST Act, there must be either a complaint or a police report. In the present case, the court noted that except for the FIR, there were no other police reports. The court observed that the order of externment is to be passed when there is a real atrocity committed on the members belonging to the SC/ST communities. In the present case, the court noted that the case was based on mere altercations and it may not have been possible for the persons to know the caste of opposite party. ஏழாவது important judgment, Advocate V. Venkatesha Kumar versus Election Commission of India and others. இதுல மெட்ராஸ் ஹை கோர்ட் பில் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு எதுக்காக ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க? மெட்ராஸ் ஹை கோர்ட் ரிஜெக்ட்ஸ் பில் சீக்கிங் ECI's ரெஸ்பான்ஸ் டு ராகுல் காந்திஸ் ஓட்டர் லிஸ்ட் மேனிபுலேஷன் கிளைம் ஸ்லாம்ஸ் ஃபைன். இதுல முக்கியமா மெட்ராஸ் ஹை கோர்ட் had dismissed a public interest litigation asking the Election Commission of India to clarify its position regarding the allegation raised by the leader of the opposition Rahul Gandhi regarding large-scale voter list manipulation in 2024 general elections to the 18th Lok Sabha. The bench of the Madras High Court noted that the plea lacked materials and only referred to the allegations and counter-allegations and made by the parties. The court also noted that the plea was in nature of asking the court to conduct a roving inquiry into the issue. Accordingly, a fine was also levied on this matter. The citation of this case is 2025 Live Law Madras 303. Seventh important judgment of the Madras High Court பாத்தீங்கன்னா, Madras High Court dismisses plea challenging appointment of IPS officer G. Venkatraman as ad hoc Director General of Police. R. Varadaraj versus the Government of Tamil Nadu and others. Citation 2025 Live Law Madras 304. The Madras High Court on Thursday dismissed a petition filed by a lawyer challenging the appointment of IPS officer R. Venkatraman as the ad hoc Director General of Police, Head of Police Force in the state of Tamil Nadu. The bench என்ன நோட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா, only remarked that some arrangement had to be made when the DGP demitted office following his superannuation in August 31st,
2025. The court also noted that the Supreme Court on September 8 had directed the UPSC to expediently consider sending recommendation for the appointment of the Director General of Police of Tamil Nadu. The court thus opined that the present petition was baseless. Accordingly, the petition was dismissed. அடுத்தது எட்டாவது இம்பார்ட்டன்ட் ஜட்மெண்ட் போன வாரம் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் கொடுத்ததுல பார்த்தீங்கன்னா மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் டிரெக்ட்ஸ் எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி டு கான்ஸ்டிடியூட் கமிட்டி அண்டர் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் பர்சன்ஸ் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் ரைட்ஸ் ரூல்ஸ். இந்த கேஸ் ஆகப்பட்டது விக்னேஷ் டி வெர்சஸ் த ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மெண்ட் அதர்ஸ் 2025 live law Madras 305. The Madras High Court has directed Tamil Nadu Dr. MGR Medical University to constitute a university level committee as per Rule 10 Sub-Rule 8 of the Transgender Person Protection of Rights Rules 2022. As per Rule 10 Sub-Rule 8 of the Transgender Persons Protection of Rights Rules 2020, as per this rule, all education institutions shall have a committee which shall be accessible for transgender persons in case of any harassment or discrimination, with powers to ensure that the transgender students do not affected by the presence of the persons bullying them, including teachers. The bench issued the direction in a transgender student's plea, claiming that the medical college where they were pursuing their medical degree had withheld their original documents, made an arbitrary fee demand. Ninth judgment of the week, பாத்தீங்கன்னா Madras High Court dismisses plea alleging violation of pollution norms at Isha Foundation. Case oda title ST Shivanyanam versus State of Tamil Nadu and others, 2025 live law Madras 306. My dear friends, the Madras High Court had dismissed a petition seeking direction to the authorities to take appropriate action against discharge of sewerage and effluents by the Isha Foundation into neighboring lands. So Isha Foundation இருந்து வெளிவரக்கூடிய மாசு வந்து பக்கத்தெல்லாம் போகுது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பெட்டிஷன் போட்டிருந்தாங்க. அதுக்கு பெஞ்ச் took note of a subsequent petition filed by the same petitioner raising the same concerns, in which Pollution Control Board had conducted an inspection and submitted a satisfactory report. The bench thus opined that nothing survived the petition and dismissed the same. 10th important judgment last week Madras High Courtல வந்ததுல பாத்தீங்கன்னா Madras High Court stays criminal proceedings against General Secretary of TVK political party for allegedly unlawful assembly. இந்த கேஸ் ஆகப்பட்டது கேஸ் டைட்டில் ஆகப்பட்டது என் ஆனந்த் புசி ஆனந்த் versus State of Tamil Nadu and another, citation 2025 live law Madras 307. Madras High Court stayed the criminal proceedings initiated against the General Secretary of actor Vijay's Tamizhaga Vetri Kazhagam for allegedly causing an unlawful assembly and obstructing the police from doing their duty. இந்த மேட்டர் ஆகப்பட்டது பெஞ்ச் முன்னாடி வந்த பொழுது the bench has ordered an interim stay in a petition filed by N. Anand alias Busi Anand seeking to quash the FIR registered against him by the Inspector of Police, Airport Police Station, Tiruchi. 11th important Madras High Court judgment last week வந்ததுல பாத்தீங்கன்னா Madras High Court has imposed a condition for exemption for PF scheme can't be invoked to deny EPS pension. Madras High Court quashes EPFO circular. Case title D. Chandrasekhar and others versus Union of India and others, citation 2025 live law Madras 308. The Madras High Court has quashed a circular issued by the Employees Provident Fund Organization restricting the exempted establishment from amending their trust rules with retrospective effect so as to bring it in consonance with the Supreme Court's order. The court also set aside an order of the EPFO rejecting an application for joint option request by employees to avail the benefits of higher pension. The single bench noted that the organization was exempted under the Provident Fund scheme and was governed by its trust rules. The court also noted that establishment was governed under the statutory pension scheme and benefits under the scheme could not be denied to the employees, citing the trust rules. Accordingly, statutory provisions will overrule trust rules. 12th important judgment last week Madras High Court வந்ததுல பாத்தீங்கன்னா Madras High Court keeps in abeyance order constituting commission to probe allegations of police violence against detained lawyers. The case title Commissioner of Police and other S. Vijay, case number CRL MP 16879 of 2025. Madras High Court has kept in abeyance an interim order passed earlier this month appointing a one-man commission headed by a retired judge
of the High Court to probe into allegations of police violence during the detention of lawyers and law students took part in the protest organized by sanitation workers of Greater Chennai Corporation. Divisional bench kept the order in abeyance in a petition moved by the Commissioner of Police seeking to vacate the order. That's all for the week. Signing off, Advocate Dr. M. Sathya Kumar. Thank you.